Stockholm Ladies Curling Cup, World Curling Tour action, Women's Tour. We're into the final. We've got a great matchup now here. Sidorova against Hasselborg, the Olympic champion, taking on the Russian team. Here we see how they got here. Hasselborg defeats Kubaskova and Tiransoni on the way to the final. Sidorova defeats Norberg and Yoshimura to get to this final. Both these teams have won this event in the past, and should be a good match. Julia Guaseva, Julia Portanova, Margarita Fomina, and Anna Sidorova for the Russian team. Svetlana Kalab, coach. And for the Swedish teams, Sophie Malbergs, Agnes Knochenauer, Sarah Magnusson, and Anna Hasselborg. We're almost set to go. Teams have been introduced. For the world rankings, it's important. So, where are we now? 15 seconds. And Sidorova will start the game off playing yellow rocks. Hasselborg has the blue rocks and the hammer. Ice conditions have been great right from the beginning. Mike Reed here from Biel, Switzerland. Working with his local crew here, done a great job. Lots of curl, good speed. As we say, Julia Seva delivering the first rock here in this final. My name is Armin Harder. World Curling Tour coverage has been here all weekend in cooperation with World Curl TV, bringing you these pictures from Sweden. Lots of curling coverage to come. The season is just beginning, so check us out on YouTube, on Facebook, on worldcurl.com. See where and what we are broadcasting. Welcome those viewers from Canada, CBC Sports. Great matchup here. Sidorova has been in the final twice here in Stockholm. She's won it in 2011. And Hasselborg, this is her 5th visit to this final. She 3 times second, and then 2016 she won this for the first time. About 2016 was her rise to curling mecca, as she's collected numerous medals and victories along the way, and the #1 spot, along with that Olympic gold medal, the #1 spot in the world at the moment, #1 ranked team. Since last year sometime she took over that spot and hasn't looked back since. Anybody interested in that world ranking, go to worldcurl.com and you can take a look at the official world team ranking. Bra Fia, jättefin linje. Känns bra. Okej sådär. Bra snack. Det är okej Fia. David. Sidorova having slid down a little bit in the last season. She's down at 18, but she's going to start moving up again, especially with this result here. That'll help her move up the rankings. She's played 2 events this season and already had a 2nd and a 3rd place finish.
in 2 events in Canada. On the tour, Så tror jag. and Hasselborg coming off that win Snea. last weekend at the Elite 10 over Tiransoni in that final, and defeating Tiransoni again here in the semi-final to make it to this final. So great curling going on all weekend here. Rent, ja! Ja! Japp, japp. Ja! Gå! Janet! Bra satt, Agnes. Det är bra. Bra. See Nachenauer Bra satt, Agnes. clearing off the guard. Det är bra. Bra. Yellow sitting 2-shot rocks, one in the middle and one in the 12-foot. That blue counter in the back is 3rd shot. Yes! Julia Portanova. A little bit new look for this team Sidorova. With an end being a little bit changed. Var en säker hack. Jag tycker det känns lite greppigare. Ja. Håller med. Vilken fart sa hon? Säker hack. Lots of changes in teams within the Jag spelar en women's sarg. on the women's vilar side. sen. Ja. Jag har det. On the Hasselborg, obviously in the same formation she's been for the last couple of years. Siktigt. Japp. Axlar, lite ner. Wow. Japp. Lite ner. Wow. Japp, japp. Hela vägen. Hela vägen. Gå. Hela Gå, vägen. gå, gå. Trying to get past the guard, and they do. Hold den. Right to the nose. Gåna, And gå. managed to get past the back blue one without jamming. Very nice shot, good control weight, good sweeping. Kom ner mycket alltså. Det kändes ganska löst också. And we saw in the last game, Hasselborg team executing very well against Tiransoni. So Sidorova's team will certainly need to execute very well against this Hasselborg team if they want to beat them. Femina Margarita following that shot down and doing exactly the same thing. Now the Russian team sitting 2 shots again. Är vi bättre där bak eller? Nej, de ligger 2. Då vill jag samma. Vicka ut. Ja. Den är en center nästan den där. Spela säker Saira. Tycker du ändå kan våga sätta dit den lite? Ja. Det är bra. Rent. Ja. Fin fart! 11! Ja. Wow. 11! Nej. Rent. Mycket fart! Ja. Säker Saira. Lite upp! Wow. 11! Mären. Upp! Mycket fart! Nej. Mycket fart! Helt upp. Den här är bra för mig. Mamma. Japp. Härligt, 11. Härligt. Perfekt Sara, jättefint spel. Grymt. Bra Sara. 11. Bra. När blir det? Sidorova still shots on the right-hand side with that 9-5. yellow rock. Hasselborg has the hammer. Femina being asked to hit and roll behind the guard. Remove that one blue one. And they're working it pretty hard. And they're close. Very nice roll. Jag tror samma. För det var 11. Good roll. Så typ 11-8, det var inte asmycket power. Nej, absolut. De hade 11,5 på sin. Så Ja. det... Jag försöker lira ut den samma. Ja. Gillar det. Sarah Magnusson
Or Sarah McManus. Excuse me. Ren! Wow! Nej! Upp! Lite hårdare. Ren! Mycket fart. Vad mer än? Mycket fart. Ja! Ren! Nej, låt det jobba! Tycker ni är hård? Låt det jobba, Fia! Hanging a bit. She gets enough of it. Gå! Manages to stick around. Tänkte den väl rulla. Bra, härligt. 11,5. Härligt Bra Sara. fart. Jättebra känsla. 11-7. Bra. Ну, перехотелось бы. And now we'll see Anna Sidorova play her first rock here in the first end. Team that's had some challengers in the last few years, coming out of Russia with Victoria Mozeva putting up challenges and going to the Olympics. So Sidorova looking for a come back again, take over the lead position in Russia. Nice hit and roll there. Det borde väl gå samma lika där. Här är fina. Vill du spela typ en hack? Sarg kanske, hacksarg? Jag gillar typ en hack ändå. Säker hack då? Ja. Gillar du det där? Ja. Det tror jag också. Det har inte gått jättemycket senare innanför, Anna. Det borde inte finnas något. Jag tror inte det. Inte lättare, ja. Nej. Säker hack. Vilka ut? Den flöt ju ändå på. Det fanns inte så mycket bromsar. Jag tror att det kommer flyta lite bättre här. Ja, jag tror det också. Är det hacksar eller? Ja, säker hack. Ja. Vilka ut? Vilka ut? Anna Hasselborg. Bra fart, hack! Hack! Wow! Japp! Japp! Hårt! Ren! Wow! Ren! The other Russian team, Marina Kovaleva, doing also very well on the tour at the moment. Winning the Härligt Anna, fint igen. Jag har skippat. Prestige Hotel Resorts Curling Classic in Vernon last couple of weeks ago. Ja, tryckte hit. Challenging Sidorova to see who goes to the Europeans in November, which will take place in Tallinn, Estonia. Ja, verkligen. Jag vågar verkligen spela lös. Det var nice. Какой же вес? Тоже внутрь. So with this rock here, Sidorova could sit two and force Hasselborg into one. She wants to get a little bit of roll in behind the guard. And certainly away from her other yellow rock to get some separation. Must be close. Not a bad shot. There is an angle for the double there. The question is, will Hasselborg try that? Or is she just going to go direct onto the shot rock and take her point? Det var ett nice spår. Nej. There's a jam back there. She needs to stick it. Gillar du den där, Isa? Ja, jag gillar den. Jag tycker den dragningen känns naturligare. Ja. Vad tror du om farten här när pikarna kommer ner? No, she's just coming with a Lite tyngre eller? down weight, draw tap type of shot. Ias dragning i den här gick jättefint, men det har Get to the face of that yellow rock and make sure she's shot with her blue one. Last rock here in the first end. Hasselborg looking to score one against two Russian counters. Eller 2 meter extra. Ja, men typ ändå. Ja, jag gillar det. Vill jag ha mindre is då, så då har vi i ryggen.
Jag gillar det. Jag gillar Känns det att det finns också. ett grepp. Been very consistent the last few weeks for Behöver sure. inte övergöra, det kommer gå bra. Nej, Ja. jag She's gillar lost a verkligen game over the Ja, last jag 2 också. weekends. Men lirar mot 2 meter till. Ja. Anna Hasselborg. Bra Bra boll. linje. Flytta lite just nu. Bra linje. Bra linje. Japp. 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 Hård. Japp, för rygg. Hård, Agnes. Han måste ha rygg. Rent. Rent. Gå på rygg. Rent. Ja. Ta det lugnt. Nej. Ta det lugnt. Måste ha rygg. Nej, nej, nej. Vänta. Rent. Rent, ligger bra. Rent. Japp. Ligger Fairly jättebra. Bara controlled. rent. Bara rent. Bra, Anna. Bra. Bra. Grymt. 14. Härligt, Anna. And 1 point Tack tjejer. Bra. for Hasselborg here in the first Bra. end Härligt, Anna. at the Så den här känns som Stockholm man bara, okej, det här är Ladies färg, men Curling det Cup är from Dunderee det tar så mycket. Curling Facility precis, here det är in Det är Stockholm. betydligt trögare. Jag har 4, alltså för att prata korta så hade jag 4.05 på den. Vi har haft 35. Vi har haft Если что, то один будет замирать по-любому. Четно. Далековато гарпит, честно. Да. Близко она пробивает их. Тут такое дело. Или ближе ставишь, она их сразу лупит. И через них лупит она. Ну, 25,5 взяли, Ну, на вот туда таком чуть-чуть, льду. да. Потому что он вроде... Sätta lite tryck här då. Men då tar du 6an då? Jag funderar mest på Ja, den. men gör det. Vilken Jag är tror det? så blir det mer lika. Den som jag klirade med, alltså hennes, de känns Jag kan mer tänka lika. mig att dra åt henne! Placera den här. And we're off here with Sophie Mauberg's playing the first rock here at the Känns nära. Stockholm Ladies Curling Cup Pro Curling Tour coverage Haken nära. all weekend here Bra, mycket. from Stockholm. And just joining me, I've got my old friend, Lite risk. quotations on old, Kan det inte gå. James Driver. Join me, James. Still younger than you are. Nice to see. Yeah, thanks. Yeah, you're right. Jag tror den där. Although with all that hair on your face there, I'm not so sure you look much younger than I. So, James, you're here with a whole bunch of kids. They're not all yours, are they? No. Okay. Only 2 of them are mine, so that's yeah. We've got a junior competition going on parallel with this SLCC. So yeah, it's great. We've got 8 teams on the other side there playing their playoffs, so it's all good. So they're playing right now? I guess they're playing 6N's final here. Are they focused on their own game, or are they kind of watching what's going on next You to know, them? the lane that's just next door to the final here, they're kind of struggling a little bit. Just even looking over, especially my daughter's team's actually playing just beside, and of course Anna Hasselborg's there. They're in the same club, but they're real, they're idols. Of course. So I think they're doing okay so far to keep focus. That's good training. Yeah, it's trying to actually focus on something when something else is going on. It's no wonder your Swedes are so good. And so you've got how many kids coming out here for this? So we've got 8 teams. We kept it 8 teams for this competition, so all the 8 teams could be part of this today. So yeah. And you're very much obviously involved with the Nordic Junior Tour, which you got underway how many years? 3-4 years ago now? Third season now, which is running really good. It's a great regional junior program that you've got going here, and you've got something new to go with that now too, I hear. Yeah. We decided to develop it slightly with obviously with mixed doubles being at the Olympics. We decided we needed to do something with mixed doubles, and so we started this April will be the first Nordic Junior Curling Tour Mixed Doubles Junior Championship, and we're going to have regional qualifiers for each country, and so far we have confirmed the 4 Nordic countries, with Sweden, Finland, Denmark and Norway will send 2 teams each, Canada's going to send 2 teams, and Scotland's going to send 2 teams, and we just got confirmed earlier this week that Hungary will send a team as well. Very good. So we're working on getting 16 teams, so it'll be kind of like an unofficial junior world mixed doubles championship, so that's kind of cool. There we go.
Yeah, not making it bigger than it is, but no, but it's really exciting to give the these kids a chance to play mixed doubles. And so as we're on the topic mixed doubles with the kids, do you see that developing that even at that age already you're going to start specializing into mixed doubles or team sports or I think it's like any I think it's like anything with young youth sport. I think they need to play different sports, but I think in terms of specializing, I think it's more like a complement. I think they should be doing both and see what they like most. I think playing mixed doubles gives a lot. It takes, you have to take responsibility for your shots and for your sweeping and your call making. So I think a lot of people can develop by playing it. So especially for juniors, I think is a really great chance for them to learn a lot about themselves as players and about the game. It'll be interesting to see how that develops and how the mixed doubles continues to develop. We've seen an explosive growth in that on the World Curling Tour level. I think we're up to about 40 mixed doubles events now worldwide, from New Zealand to all over Europe to Canada, and starting into Asia pretty soon. It's pretty amazing. And I mean, we've seen that also. I mean, like there's a lot of the countries that are more established in the curling world. They're not necessarily the top teams in mixed doubles, which is great for the sport. It's great for curling's growth. But it's also a thing that we want to try and push from certainly the Swedish side, to try and get more junior kids playing, because the Swedish junior mixed doubles program has not been very good. So we need to develop that a little bit. So and that's part of this Nordic Junior Tour thing as well, to develop the whole Nordic region. So I think it's important to keep in the development. I think there's been quite a good mix of newer curling countries, mixing in with the traditional big countries in the mixed double side for sure. Yeah. How's your game? Yeah, not bad, not bad. James, of course, a former junior world champion, which was 100 years ago. And it certainly feels like 100 years ago when you play on a Wednesday night league. Feels like 100 years ago on the Thursday morning, I can tell you. But no, it's good. It's still fun to play a bit of curling and be involved. You forget you had those muscles. But it's really great to come down here on the Sunday and see this, these fantastic ladies teams playing. And I know the juniors are really stoked about being here. And, getting the chance to meet their idols and talk to them between the semi-final and final, and just be around this event is really important for them. Yeah, obviously the players upstairs getting the rub elbows with a lot of the kids up there. That's great. And I know even speaking with Anna between games here, they think it's exciting as well, meeting the juniors, and it gives a bit of perspective as well to how good and how far they've come. And then they see the juniors playing, and it wasn't that long ago that Anna Hasselborg and these girls were in the same position. Yep. So looking at the Norbergs of the world. Annette with her young team, they're really doing well this weekend, coming into the semi-finals and beating Muirhead twice yesterday. Some result. Some result for those. A little ran out of gas this morning though against Sidorova, and there's an unusual rock there. It's quite a bit short. Den var jättelös. Satan. Jag hade 70. Kändes lös och släpp, men... So you've got the final going on now. They got little prizes and that. You got the men's or boys, girls split up, or how? No, they're all one competition. So yeah, okay. Under 16s, they all play in the same competition. Okay. Yeah, so that's good. And SLCC has helped us financially as well to give some money back to the clubs. To help these kids to continue to develop and maybe pay for their next entry fees and pay for training facilities and stuff like that. So it's been a great combination with the SLCC organization. And they get to play on the same ice their teams their favorite teams have played on all weekend, and conditions here have been really good this weekend with Mike Reed taking care of the ice. Yeah, I think the one big comment for most of the kids after the first game was
Well, it's really fast, but it curls as well. Oh, yeah. I think they're kind of used to having either very fast ice or ice that curls and is quite slow. So to get that combination is really cool to see. Hasselborg, without the hammer here, has a shot rock in. McManus just taking out the back Russian rock. Double opportunity here for Sidorova to sit 2. I have to say, Armin, that this Hasselborg team, you know, after their Olympic season and the success they had last season, I think what's even more impressive for me is how they've built on it and just kept going. You know, I think everyone kind of expected a slight dip, but it just feels like they're still moving forward and getting better. Well, they do have an advantage over some of the teams. They're actually stayed together as a unit. A lot of other teams have been changing and seen new members. We're seeing Sidorova here with two practically new members. Tirenzoni with new members. So that's certainly got to help them to keep that roll going. But you're right, after coming off a gold medal, keeping that going is pretty impressive. What kind of, have you seen that gold medal? Did that do anything for the development of the juniors? Did that bring in some more kids into the clubs? Yeah, I mean, did you find there was a boost there? The girls, I have to say, are great ambassadors, and they're always happy to help out where they can. You know, they came back from the Olympics and all the stuff that was going on there, and both Anna and Agnes was actually at the under-16 Swedish Championship the week after they came home. Anna turned up when we had the banquet, and you know, she was there helping out and having fun with the kids, and Agnes was there at the prize giving. So, you know, they do an awful lot of work as well to boost it, and they understand that the whole need for to be around, not just to be a picture on a wall, but to actually be active and speak to people. So they're fantastic ambassadors for, and not just for Swedish curling, but just for the game of curling, I think. Kommer fint nu. Nej. Ta med den bara. Kommer mycket nu, Fia. Ja! Ja! Go! Good positioning on that rock to protect that shot rock in the forefoot. So after they've done their games here, they're going to come up and watch the last half of this yeah, hopefully they won't be taking too many long tactical decisions, the kids. So yeah, we're hoping to get them out into the stands here and fill it out so they can get a good atmosphere for the ladies for the last couple of ends here. Make a little noise, yeah. We got a lot of people upstairs behind the glass. It's pretty full up there. Det är bra tjejer, jag vill bara så att vi är med på det. It's also closer to the bar. Quite a bit of pressure. Hasselborg's got Sidorova here in the second end. Like you say, Armin, as well, I think the difference between these teams just now can be that, you know, the two new girls in the Russian team, they're, you know, maybe not so used to being in situations like this, so it should be an advantage for the Hasselborg girls if they can capitalize on that advantage. And they don't seem to have had a form drop off either. They've been throwing really solidly throughout the weekend here too. And then they haven't lost a game in 2 weekends here. They've won the Elite 10 last weekend. So it's a decent start to the season. I would say so, yep. Definitely. But the season is long. It's hard to maintain that throughout the entire season. You just got to peak at the right time sometimes. Margarita Fomina trying to raise that yellow one. If she misses this, she's in real trouble. Yeah, and this is going from bad to worse. From the game point of view, we're hoping that at least the Russians can make a score here and keep it tight. But certainly, Hasselborg has got them in a bit of trouble here. They're just talking about taking this and rolling off. Yeah. Well, Hasselborg hasn't been taking any prisoners. She gets the opportunity to make a shot and execute, and she's been putting it through. She hasn't made too many mistakes in this kind of situation. I think that comes as well with it, obviously being
being the team they are just now, they have a high level of confidence in making any shot. So Yeah, certainly don't lack any confidence, that's for sure. And she picks this cleanly. Bra, Anna. I always think it's a nice thing to see when you see a team that's got that flow, got the confidence, got that panache about them. It's makes the game look easy, actually. yeah, but it's really cool to see it because it's such a hard thing to get to as a team, as a unit. And when they get there, it's just such a I don't know. That's what I get my kicks out of these days. I get watching other teams being really great. Well, you've had your moments in the past also, James. Some good runs at it. But it's really cool to see where the game is just now. For every Olympic cycle, it's just getting that little bit better each time and more professional. And you know, it's really a fantastic game these days. You see, and I mean, even the slams, even these events, you really have to be at the top of your game to be winning them. Oh, yeah. There's not much room for you know, slipping up. You have to have a high, low level. World Curling Tour events are sometimes the more difficult events to win. And you got so many good teams. There obviously some countries having more than just one team at the top level. This is hanging out, and it's going to curl a lot. It's Slightly heavy, this one as well, huh? Ooh, no backing there. So the question is if you're just going to pick this one out or if they're going to try and... Might be a better idea to pick it out if you knows that you're setting up a double. Probably. Det svåraste slaget de kan få är att dra locket igen. But she would force her to throw inte. ahead. Alltså, jag säger att jag vickar dit. Då är det liksom... That's what they're discussing just now, if it's going to be more difficult for them just to leave the draw again. Jag kan spela vicka så. Force them. Så hon får dra mot, alltså känna att hon får dra mot 5. So I think they've decided on trying to just roll off to the right here and make them draw against 5. Spelar en tjockt och så spelar vi clearing så skippar på när det ligger bra. Jag vill inte Those skippa of den. you wondering and don't know James Driver, he might have a funny English accent, but he does also speak Swedish, having lived here for 18 years now. 18 years now. See, I knew you were an old guy. 2023, I lived in Sweden longer than I lived in Scotland. That's scary. Vi vill inte riva vår kant 4-sten heller. With a few years before that in Switzerland. That's right. Dark memories, dark memories. Samma sätt. We'll talk about that off here. Jag gillar det, Anna. Ja. So she's hitting and rolling away, or yeah, I think she's just trying to roll off to the wing. I think she's playing a controlled hit here. Okay. Anna Hasselborg last rock here in the second end. Sounds looking a bit tight actually. Got a little bit cute to that one. There's no double. It's actually worked out slightly well. That she Yeah, it rolls did. slightly to the right. This is going to be a really tricky shot to score. She knows is she even shot? That's the No. question. It looks like if she knows that, then Hasselborg's stealing one. And if she just rolls 2 or 3 feet, she's giving up a whole hockey sock full of points. Maybe just be chapping here to just to try and give up the one, huh? I can't see her making one, that's for sure. Great end there by the Swedes. Russians not quite executing. Just shows you how perfect you have to play this game. Last rock here in the second. This is a long way out, this one, Armin. Oh, well, let's hope she makes it, because we don't want this game to be over too quick. Away. And with that steal of 3, Hasselborg goes into a 4-0 lead already here in the second end. Well, still lots of game left, and with the 5 rock rule, obviously the team having the hammer has a lot of
A lot more advantage. James, I hear you have to go again real quick. Yeah, go back to your kids. Take care of the juniors over there and make sure there's just keeping on moving. Thanks for having me, Armin. Very good to have you and good to see you again, buddy. You too. Take care. All right, thanks. Bye. And that was James Driver, Det var lite nice för när du spelade World Junior Champion and part of the Olympic team that went to Nagano. 1998 with the Driver clan. Bra linje. Curlar tidigt. So we're into the third end here at the Stockholm Ladies Curling Cup, and a bit of a shocker. Hänger kvar. Den är lite lång eller? Hänger kvar. Där. Känns där. Den är lite lång just nu. Ja, den går inte så mycket heller som den borde. Där kommer den. Here in the second. Some great execution and some misses by the Swedes, or by the Russians have really put them in a hole. Still lots of game left. We just need to bear down, score a 2, get back into this game. Lite tight. Håll ut den om du kan. Roberts. Okej, bra linje. Lite mer eller? Okej. Eka lite då. Eka då. Känns lite tight hela åtta, lite tight. Ja, eka bara, eka. Ingen Bite 4. Topp 4 nu. Eka bara. Eka. Full 8. Bra lir, härligt. Bra snack. Bra. Det var lite tight gjort från 9. Lite De tight stämmer bara. ju bra i Jag tycker du låg rätt bra. Ja. Bra. Jag håller med, de är likadana. Подшиться! Подсядь. Подсядет! Пока не садится. Садится. Хорош. There's 2 good guards from Guseva. Vill du ha in den? Ja. Jag tycker garda Garda den. Okej. Ja. Fast i bot. 12. Toucha linan då. And of course, Bra spårad. with this new 5-rock rule, Hasselborg unable to remove any of those guards yet. So Agnes Knochenauer Bra linje. Känns 10. Bara has to put another one in the top of the house and maybe guard those. Känns 4. Bryter mycket. 8. Bryter mycket. 8. Okej, bra linje. 8-12. Ja, bra linje. Det är helt er. Sara närmast. Ligger där. Gå där. Japp. Hästen, det räcker en Okej. fart. Japp, lite linje bara. Wow, rycker. Härligt, jättefint det. Är den, eller det där är ju just det, det är min. 4, ja. Alltså jag rakar den ganska kraftigt den här. Ja, bra. Bra Li. Маленький рост сюда. 10. Speed. 10. Воу. Нет. Блин, куда ты отходишь-то? Давай. Кирилл, попробуй внимательно. Извини, Юля, он сильно отошел. She wants to move those blue rocks around, but she doesn't want to lose her shooter. Fortunova wanted to stick around with that
rock. She needs those rocks in play. Där har Raggan. Ligger bra. Ligger bra. Bra satt, Agnes. Jag funderar på om jag hade för mig lite is och så satte du. Det var bra. Bra. Det är bra. 6-8, Anna. Härligt, Aggan. Bra. Bra. Fint spel. Härligt. Пока побольше. Показывайте! Пока побольше веса! И не будет, наверное. Линия не есть. будет. Рита. Побольше веса! Рита! Рита! Юля, Рита! Только вес, можно подождать. Нет, это многовато вес. It's gonna bite. No, it's out of the rings too. Hur går det här? Jag tror det finns lite kall! Det gick ju jämnt och fint här sa vi sist. Okej. Det var Kalla inget jämnt och fint, men ja. lite mer än Ja. de andra ställena. That nice setup of guards, all for naught. 2 misses, and Bra Sara. Nachenauer does her job. Per åkte den där ganska mycket nå. Inte jättemycket. Nej, okej. Härligt, Sara. Det är bra. Ser vi till att hitta chappen då? Jag tror det går som förut. Ja. Det var ju helt okej fart här på Annas. Ja. Så borde du hålla bra. Ja. Bra fart. 10-3! Wow. 10-2! Nej, vänta lite. Wow. Nej, vänta. Ren bara. Ren fart. Bara ren. Ren. Japp. 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 Bra Sara. Bra. Fin fart. Det kändes som en nästan 10-7. Jag fick inget. Nej, jag fick inte. Härligt. Bra. Ändå att den så här tappar lite mer än de som var snäppet utanför. Туда и пойдем на следующий энд. Туда попробуем еще взять. Очень близко для нее, даже если хорошо привезем. На единичку туда? Слушай, ну я думаю, катит. Если у меня гард, который туда шел, там быстрее, да, казалось. Двоечка 25 добавлен, ну, жестко было. Фриз, похож. Фриз. Сядет, точно сядет. Фриз. Пока есть линия. Сколько линия? Здесь Trying to супер. draw back down to the Чуть толкнем. Линия. Не толкнем. Линия Swedish rock at the back of the 8-foot, 12-foot. очень линия. Trying to freeze up to it. It's got to be better than that. Är det way-off? Ja. Nej men typ inte. Hasselborg just ignoring that. So put another one on the 4-foot. Ta den först. Det här är samma i Sofia hade på sin andra, va? Ja, exakt. Men jag vet inte. Men det kanske är mer att isen känns lite fet i. Ja, full 4, eller? Ja. Fia hade den där isen, men hon satte den lite försiktigt. Jag tror det där är bra ändå. Ja. Eller vad tror du? Ja, jag låg ju lite tajt också. Jag kanske låg ett fast huvud eller två innanför. Vi har ju rådat lite till, men... Jag rakade min kraftigt och då hämtade den ju lite. Ja, exakt. Men jag tror Där var... Jag tror jag gillar det här då. Jag det med. var för att den hämtar för att jag Ja, det är det jag menar. Det tror jag också exakt. det. Jag tror inte du ska öka för mycket. Nej, exakt. Jag gillar det där. man kan våga Någon sätta. meter i fart mer än förut. Ja. Som hitåt.
Ja, så egentligen exakt samma som när jag spelade. Ja, precis. Lite rinnigare på den här sidan va? Ja, lite. Ja, det är jag spelar ändå hacken där. Ja, Känns det. absolut. Borde plats. Bra linje! Bra linje, japp! 8! Japp! Lite kort. Den är kort, gå! Bara nära. Gå! Bara grann. Okej, vänta då, vänta. Japp! Akta lite kanske. Japp! Gå Agnes. för att få in den! Gå! Gå, Agnes. Gå! Fortsätt bara, fortsätt. Fortsätt. Gå. Jag när de kommer in. Okej. Sorry. Jag trycker bort And den sit, tenniskortsliden. excuse me. 60 och inte aktiv. Hasselborg comes up a little bit short with that. Nej, precis. Så bra sättning om hon har 25-30. Jag ville bara maxa And för with att that, those two staggered rocks up front, ideal Det är bra sopat tjejer. chance to get around. Jag tyckte det kändes Maybe get buried behind those two. Пускай еще побольше. Рит, Där еще känns jag побольше. typ på det. А что у нее так все слабо было? У меня 5 была. Sätta 36. 4! 4! Свист! По колени! 4! О, много! Надо валить! Надо валить очень! Очень валить! Много нельзя! Нет, свип, долить надо, надо, свип! Еще! Молодец. Супер вес. Det finns ju aldrig tillräckligt läge. Gillar du att frysa samma hand? Ja. Bara samma då. Jag tror isen var bra, Anna. Det där är lite mer. Vi hade så. Alltså jag gillar ju liksom Vi kan ta mer oss, vi har råd med det. en 30 slide ditsatt. Jag med. Det är typ som det var under matchen förut. Hennes var ändå slutat. Ja. Men adda tillräckligt va? Eller liksom... Du har råd att slida lite till hårdare också. Jag tror att det är bara lite det. Ja. Så har du en känsla. Ja. Klossrus då? Ja. Är det topp 4? Ja. Yes, jag ger henne hellre en dragning på inhanden än att vi duttar isär och hon får tajka eller dra samma hand. Ja. Bite 4 då är bra också. Ja. Tar vi den på linjen. So with those rocks being staggered like that, very difficult for Hasselborg to play a race takeout. She's now forced to come around and corner freeze to that really nice shot from Sidorova. Lite Ha plats! Plats! Ställ dig själv! Plats! Bra! Nej, vi har plats! Oh! Men nu, ja! Bara fart! Vänta! Perfekt linje! Den är snart där! Ja. Agnes, Nej, närmast! vänta, nej! Snart där. Vänta! Wow! Ja, perfekt Hårt! linje! Gå, Agnes! Hårt tjejer! Hårt! Härligt! Härligt. A great shot. And it's working. Härligt, bra. Jag har 20. Samma som jag hade på dina också. Sidorova wants to make two. She's going to have to outdraw that Härligt Anna! piece of the Может быть, да, button. чуть-чуть, да, похуже, может быть. Итак. Это может быть чуть-чуть похуже. Примерно такой же вес, ну просто что ин будет побольше добавлю. Last rock here in the third.
Sidorova sitting 1. Needs a piece of the button to make 2. Throw the right weight, put it down, let the sweepers work with it. Looks like a fine attempt. It needs to curl a little bit. It's coming now. This is looking really nice. Oh no. She might have it. It's very close. Oh, great attempt. Couple of strokes more. Oh, yeah, very frustrating to be that close and miss it. Looks like blue is second shot. Can't throw it any better. Det var att hackfart, eller den i mitten, den som Sara lirade, tappade mer än den som var utanför. Ja. Jag undrar om det bara var att den var den lättaste stenen. That's the nature of the game. Det var ändå den jag hade i huvudet, för det är det jag sa också, för jag var svårt att tro att, alltså oavsett vad du säger. I'm pretty sure it's the blue, but if you have to look at it more than twice, measure it, we may not quite see it from this angle. We'll watch the needle now on the top of the measuring device. 4 3/4 and 3 on the yellow, so it's blue. And that means only 1 for Sidorova. Great attempt. Great shot by Hasselborg with her last rock and forcing the Sidorova to make that shot, and she didn't miss it by much. And with that, the hammer goes to Hasselborg in the 4th, and she's got a commanding 4-1 lead here after 3 ends of play at the Pro Curling Tour Stockholm Ladies Curling Cup. Fortsätt snacka bra spår och fortsätt lära oss. Jag gillar hur du spelar dina scener som fan. Jag tycker verkligen att vi fortsätter jobba extra med kommunikationen så att det inte blir liksom att om vi tycker att det upplevs lite svårt att vi inte säger, utan verkligen så här utvärdera och lära jobba för att sätta dit dem lite till. Allihopa. Ja, jag tror det är bra. Alltså jag vet inte om mitt hår fastnade i någon mycket eller någonting. Eller om hon hade typ, att mitt hår fastnade i hennes kvast när jag satt och stoppade. Потереть хочется. Четыре надо, девочки. Да. Давайте, дотереть. Давай, еще. That's not going to help the cause. That's got to be over that line. That's only helping Hasselborg. And right now she doesn't really need it. Doing quite well on her own. Sophie Mavericks. Ser ut som ni bara... Där går den! Gå nu! Den är ganska rak. Kanske Anita, tror jag. Ja, den känns verkligen där just nu. Ja, och... Pizza lite ur. Behöver inte ligga bakom 10 här. Den kan ligga på 10. Bra. Perfekt, Fia. 0-5. Bra. Det är fan hårdast hittills. Härligt. Bra. Linje där. Воу. Нет, это едет очень. 5. Юль, протирай, протирай. Хорошо. Det var
Jag tror vi ska Prova att det finns lite mer, jag tänker bara, för det är lite mer att det sitter. Får jag sätta dit den lite mer? Ja, jag tror det. Så här kvart. Där har du. Ren. Säker hög! Sarg! Nej! Mycket fart! Ren. Ja! Nej, nej. Tunn! Nej. Mycket fart! Det är bra, Fia. Fia. Bra lir. Bra försök Fia. 11-8. Только вес. Шестой. Надо дом. Шестой. Надо дом. Линий много. Много линий, кто съест? Поменяйтесь. Чуть-чуть подождать. И до конца. И до конца. Давайте, давайте, давайте. Еще. Ближе. Линию. Спасибо. Ganska exakt tjock halv. Är det bara en? Båda. Okej. Tjock halv, tycker jag hon sa. Tjock halv? Jag hörde faktiskt inte. Är det närmare än man tror? Jag har det, Aggie. Ren. Ja. Nej. Oh. Nära, ja. Håll. Gör det. Det är grymt lir, Aggan. Härligt. Bra skipparna. Härligt, Agnes. Bra så. Härligt. Härligt Aggan. Bra, grymt. Bra skipparna. Nej, Aggan har till va? Grym sten. Bra, härligt. 6. 25. Лучше 6. Очень прямо идет. Вы уверены, что это 5? Мне кажется, это почти дом уже. Не, будет 6. Поднимайте голову, чего вы? 8. Ja, den rörde sig väldigt fint tycker jag. Ja. Ska jag spela 11 mot lösare? Ja. Mindre is än mig. Ja. Kan jag få mer då? För den här är mycket längre ner. Ja, precis. Och Fias rör gick... Vi hade mer is på Fia. Okej. Hellre vika av också. Ja, där har du. Ren. Oh. Lite mer. Oh. Vänta. Nej! Helt upp. 11,5. Nej. Kommer ner väldigt mycket. Ja, jävligt Fia. 11,5. Bra. Härligt, Agnes. Bra, Aggan. Snyggt. Grymt sten. 11,4, Anna. Skippat Anna. Bra lir, Aggie. Bra. Känns som att satt den lite rakare. Bra. Или ролл. Господи. Можешь привести? Единичка 0,5. Я думаю, нормально едет. So once again, not much to work with for Только вес. Похож на фриз. Russian team. No guards up. Just Пока some много линий, много линий. Swedish counters at the back behind the tee line. Need to get one in front of it. Свип To get линия. it locked in. Свип линия. Свип линия очень. Needs to be shot too. This is going through the port. Oh. Still shot. Sweden. Insida är bra. Men spela 8, Anna. Ja, At this point, Är det okej? Hasselborg will just jag be gillar det.
taking those rocks out, not doing anything fancy. Ja, det tror jag du kan lita på. 4-1 lead hammer. Ja. Any opportunity to hit, Hasselborg will be doing that. Ja, 9 nästan. Rent, Och ja. 8. Rent. Wow! Ja! Ja! Hårt! Hårt! Wow! Wow! Gå, Pia. Japp. Eller nej. Oh, get some good separation on him also. Bra, Skippa. Härligt. Härligt, Sara. Härligt, Sara. Bra. Härlig sten. Bra skippat, Anna. Bra. Det är bra. Oj, det är så Fan. många garder. Hade väl haft med sig den där. Такой же вес! Меня лучше! О, много, много, правда много! Нет, очень много! И вес нет! Вес нет совсем! Вес нет совсем! Подсаживается. Нет. Многовато линия. Все еще многовато линия. Стой. Хорошо. And there's a good shot. Молодец. Молодцы. Перестраховал чуть-чуть. Det är lite vinklat. Ja, det gjorde De där är i stort sett jämn höjd. Jag tror att det ska vara lugnt. Ja, det borde det vara. För att de Spela bara de för att låg klippa den väldigt- över. Ja, Ja. låg väldigt flackt. Might have to Fjärdedel! hit it on the inside to drive it out. Miring. Vill vi få med oss bakre eller? Jag kan skippa på den, den ligger där. Ja. Jag bara... Kanske inte behövs nu när de ligger jämnhöjd. Bara inte riska och Nej, få få för tjockt. Hellre bara tunn. Ja, det så. She's not worried about losing any of her rocks in the house. Just wants to get rid of this yellow one. Sarah McManus. Rent! Ja! Rent! Ja! Hårt! Wow! Ja! Ja! Wow! Just needs a piece of it. Härligt. Yeah, if she gets any more of it, she's jamming over on the other one, but she picked that really nicely. Good shot. Härligt, Sara. Not much you can do when a team's playing like this. They're not missing anything, Härligt. not making too many mistakes. Движение вторым типа дабл. Надо на то отвести приезд больше. Особо-то нечего делать. Да. Четыре. 8 за. Да? Пять. Пока надо бы вес! Мне похоже вес! Меня супер! Надо вес! Свит! Веса мало! Свит больше, и линия тоже надо! Свит! Очень мало веса. Оставь. 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 Пусть лучше гладко. Вес не так едет? 55. 55. Vi spelar så, va? Förra matchen så gick ju dragningen ganska lugnt här. Det tog ganska lång tid för den ändå. Det var ju här den började Ja, kvala. exakt. Sen låg den ju kvar ganska bra på linan. Jag tror en 11 så. Ja. Det Jag är ska typ en 11 Va? mot en Lika långt, ja. 10-8 typ. Ja, det är okej att klippa den liksom. Ja, men precis. Jag tror att det är lättast att göra det med den farten ändå. Ja, jag gillar det här. Vilken fart? 11 mot 10-8, Agan. Jag gillar det. Vad var det du hade? Hade du 11,5? Ja, min var 11,5. Ja, den... Alltså jag rakade mig ganska kraftigt. Ja. Lite annat spår. Ja, precis. Men vad tror ni? Går det skön fart här ändå, va?
Jag tror man kan kicka lite hårdare. Lite hårdare än förut, men okej liksom. Ja, exakt. Det är ändå marginal mot det hårdare. Ja, alltså tavlan är bra. Precis. Absolut. Ska vi bara räcka upp den på slutet i så fall? Ja. Mot 10! Hasselborg just simply trying to remove this yellow rock without jamming on anything in the back. And now sitting 3. And Hasselborg has the hammer. Ja, absolut. Kändes grovt när jag hade släppt. Ja, jag fattar. Jag tyckte jag la upp den lite, men så kändes det grovt. Sidorova needs Lite grovt på linan också. Det betyder grovare känsla. Så därför perfect freeze here and a mistake from Hasselborg to... This game's over. Of course, we'll play 6 ends. Практически No matter what стейк happens подать. Я here. могу, конечно, быть немного изнутри, там, с суперсильным весом, но это будет At least ролл максимум 6 на ends. 4 фута. Let's hopefully she makes this shot here perfectly. Лучше вес! Линий больше. Фриз! Линий много. Линия в конце будет, пока Фриз! Фриз! Пока очень много линий. Фриз! Линий очень много. Линия отлично! Очень много линий, очень много линий. Свит прижать, свит! Oh, very nice. Ухо. Den får undersida. Borde undersida, ja. Men då är frågan, den där kommer alltid bli skott, ja. Så jag spelar upp lite. Det kändes som den knackade till lite. Ja. Jag spelade ju exakt på min första sten. Den gick Den där. Så det är lite rakare än den. Vill jag spela upp den lite? Spela upp det lite. Nej, typ inte. Den är så kort bit den ska gå. Alltså det är så långt bak på bordet. Ja. Och ligger lite snett. Ja. Så bara tredjedel, eller? Ja, precis. Ja. Sätter vi dit den här. Ja. Jag tyckte jag satte min bra och rakt. Den låg ju där. Ja, det är exakt samma ställe som jag spelade första. Ja, exakt. Mörarna. Wow! Ren! 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 Yes! 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 Härligt. And with that last rock in that 4th end, another 2 points for Hasselborg to take a 6-1 lead after 4 ends of play. We're going to go at least 2 more ends here. So stick around. We got about a 4-minute break. Get yourself a beverage, and hopefully the next couple of ends, Sidorova can put something together. Get back into this game. Чё, она повезет дом, повезем гард, можно закинуть за гард. Она повезет, скорее всего, тогда дом.
raka fina. Så verkligen lär oss hela tiden. Ja. Härligt. Примерно такой же вес, ну просто что ин будет побольше добавлю. Давай, 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 еще. Давай, давай. Если мы привезем ближнее, она повезет. Nej, typ inte. Den är så kort biten ska gå. Alltså det är för långt bak på boet. Ja. Wow! Ja! Ja, det är paus. Ja, det är fan paus. Fan, jag går också på tå då. Jag är också kissnödig, men jag orkar inte. Ты настолько горячая, что ли? Горячая. Такая уверенная в себе женщина. 18, 17, 16. Så pass på om isen förändras nu då. Ja. Men jag gillar om du lirar här först upp. Ja. Bara spela med lite fart. Jag med. Lite mindre i den där. Kvala tidigt, men bra linje. Tjejer, kom med den. Bra linje. Bra fart. Haka lite, gå Och så håll fint. igång den. Tiden är okej. Perfekt linje. Hänger kvar lite. Bra fart. Hänger kvar mycket till och med. Saras. Du kan gå lite om du vill. Ja, den är helt fri då. Gå lite. Gå lite. Ja. Gå för full fyra. Full fyra, gå. Gå. Bra. Det är bra. Bra kollega. Jag bara 14-9, den kan inte vara 10. Nej, Jag bara, den är helt lugn. eller 15-0. Надо поближе. Старайтесь поближе. Окей, повезем 2 гарда на одну сторону. Samma spår. 12. Samma spår. Den har lite plats. Gå rakare. Gå Gå rakare. Gå mycket rakare tjejer. Hänger kvar. Ja, den känns känns där. Mot. Ligger mot nu. Lite dutt till och Ja, med. nej. Kalla. Ligger fris nu. Ja, kalla. Lite dött. Ja, så har du Fia. Ja. 15-2. Vad rakare den där gick då. Побольше линии. Давайте, девочки, давайте, ближе. Давай, пониже. Дотереть обязательно. Еще. Давай. Fifth end action underway here at the Pro Curling Tour Stockholm Ladies Curling Cup. Sidorova versus Anna Hasselborg from Sweden. Both these teams coming through to the final here after a 20-team round robin Men ja, jag satt som jag gjorde på den förra. play in 4 groups of 5. Both these teams qualifying out of their group into the quarterfinals. 15,500 Canadian on the line for the winner. That's around that's 111,000 Swedish krona. Bra linje. Second place team gets 66,000 krona. Det går för rakt. Gå. Kalla. Och med den. Figure out what that is quickly. Ja. 2 sten. Vänta. Den har ganska mycket fart. Ja. Gå. Nej, vänta. Gå. Bra.
Sköna, bra skipper. And that's about 9,500, almost 10,000 Canadian. Där är 15-2. Nej, jag var jättesen på den. Both these teams having a great weekend, but not going so well for Sidorova in this final. And as we've seen this morning in the semi-final game, Hasselborg, the entire team not making very many mistakes, if any at all. It's just the opponent has to throw so much better, more precise, to make sure they force the team to make more difficult shots, and that's not happening here. Then Hasselborg making it look easy at the moment. Certainly been in top form, winning the top Elite 10 last weekend against Tiransoni in the final, beating Tiransoni here in the semi-final to go to this final, and it doesn't look like anybody's going to beat her at the moment, playing in this form. Нет! Это много веса. Это больше намного, чем 11. Он там прямо идет. Да, у меня 10-4. Меня в прошлый раз такой щеткой не свалило. Чего? Меня он просто... Go! Rent! Go! Rent! Härligt Sara, perfekt sats. Bra. Tack Sara. 7-0. Bra Lis Sara. Det är bra. Bra Sara. На нолик попробуем. Подсядет, да. Сзади! Так надо! Где-то нет! Куда идет? Наверх! Это гард! Это гард! Окей, гард. Vad gillar ni? Ska vi samlas? Ja. Kom upp! Det är surt för de där är ju helt staggered. Gör de den så... Ja, absolut. Så om vi skulle klippa garden menar jag. Då riskar vi 2 liksom. Frågan är om vi ska växla. Det var det jag också tänkte. Ja. Alltså om vi ska dra här. Man vill nästan bredda. Eller alltså så här... Man vill ju inte... Man vill ju egentligen bara komma Det är bara om man är där. Vad har, inte för bred, men man vill vad ju har bara... de förslag då? Hon har ju rundningen där. Hon har ju att trycka ner och här. Och får försöka dela ner Bägge dela också. ner. Men den, då vickar de ändå dit. Ja, det får jag gärna göra. Och om vi ligger här så kan hon inte göra Egentligen den. har vi ingenting. Egentligen är ingenting vi behöver garda på den här sidan. Nej, det tycker inte jag heller. Nej, här får de gärna gå. Alltså jag tänker även om vi skulle ligga här. Ja, absolut. Då har de ju typ den TT:n. Den kan ju ändå bli rätt svår. Alltså då spelar med sarg med vick. Ja. Jag tror att vi lär ska komma runt liksom. Så länge vi jämnar in Eller här. Alltså förstår du vad jag menar? Här är vi okej att vara. Men här tycker jag inte att det är okej. Men här känns inte heller så nice. För då får de ännu mer runda. Men om vi klipper den då? Fast de kommer ju inte runda här. Om vi klipper den och de får försöka Och de runda rundar igen. där. Då är det slut på sten liksom. Ja. Jag tror Är vi det måste inte runda. nice att sätta här? Vi lägger den här Jo, då. jag tycker det också. Precis. Absolut. Tänker bara sätta så här. Gör min sida på den då. Ja. Vad har jag för marginal? Jag knorrar in den lite där. Om vi skulle lyfta dit stenen. Jag vill egentligen inte hamna. Knorrar in Om vi lyfter dit stenen så då vill vi ha en dit. Ja. Och sen så tycker jag det här är bra. Jag tror också det går trögt där. Den är bra. Helt okej också, absolut. Men där är du ganska långt ifrån den linjen. Det är Så långt där ifrån. Ja, nej, snackar vi men dit. den är Så den inte- behöver du inte ens tänka på. Hur tror du att det går här? Kommer du ihåg min tap? Ja. Rörde sig fint. Ja.
Jag spelar den ändå lite ut, lite fram liksom. Jag tror att det finns tendens att den hänger kvar här, Sara. Men när den börjar gå, då tror jag den går. Så bara vi är med på det. Ja. Så du kan spela den som du vill bara. Den som du lirar ner där, som du kände att den var lite lång. Som inte blir bra. Alltså det går, tror jag, det går att Det går lite segare på den sidan. Ja. Och den tyckte du var lite lång, sen blev den är bra. Ja, nej, du hade lite fart i sliden. Ja, jag gillar den. Jag vill ändå spela den lite framåt. Ja. Men det har du nog råd med den, tror jag. Ja, det kommer ha råd med, tror jag. Ska se även här då. Ja. Känns som ett järn. Med den. Jag bromsar den där lite. Ja! Går ni? Ja, linjen! Linjen! Den är kortare! Ja, gå då! Med gard nästan. Håll! 8! Gå, gå, gå! Håll! Ni måste gå bara! Gå, gå, gå! Håll! Hela vägen! Hela vägen! Fortsätt, fortsätt, fortsätt! Fortsätt! Gå, gå, gå! Det blir bra! Gå, 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 gå! Okej, sådär. Bra. Härligt. Sorry tjejer. Nej, det är bra. Sorry. Jag fick inte alls till tajmingen i sliden som jag Bit of ville. a dilemma when you have rocks lying around your own and not quite sure what to do to make things look worse or to make things go worse. Слайд, 4 задачи побольше, можно ждать! Пятак! Немного! Сядь, Вали, валить! Валить. Я супер! Надо очень валить! Давай, 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 давай! Давай, свип, ищи! Давай, 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 еще, поближе. Люкс. Молодец. Ja, absolut. Alltså, inga marginaler. Gå rakt, Sara. Spelar bara vanlig 7, Anna. Ja då. Gillar ni det? Jag gillar det. Marginaler närmare. Yes. Så kan man alltid gå på den nästa gång. Kan du bara ta bort sopen en gång? Vad sa du? Ja, jag ville bara se. Ja. 4:e, va? Det är så mycket blått att jag knappt ser vilken jag ska träffa. Det är den där i mitten, va? Ja, Där. tack. Okej. Men jag såg verkligen inte, det var Nej, så jag tryck. fattar det. Är det här det går lite rakt på? Tror du att det rör sig något utåt, Nej, jag Anna? tror att det backar. Nej. Ja. Ja. Mindre. Ja, det här är ju... Det här får du inte kalla något. Nej, jag tror att det backar, Sara. Lite mindre. Okej, ja. Sätt dit där. Ja. Ja, den. Wow! Wow! Ren! Wow! Ren! 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 Nej! Wow! Kolla då! Anna! Bra skippat, Sara. Bra. Härligt lir, Anna. Härligt, Anna. Härligt. Grymt liv. Precis dit du skulle dra den. Ja, precis. Grym sten, Anna. Bra, härligt. Jag såg ingenting. Nej, jag förstår det. Härligt, Anna. Bra. Не нужно хотя бы сюда. Ну вот хотя бы сюда. Если ты чуть ниже, то же самое. Ну, слайдингом тогда. Да, вот с этой нет, так чтобы чуть-чуть. Максимально сюда и вот так. Наверное, да. Побольше, что я. Лучше на 4, Мы хотим чуть-чуть чтобы можно было немножко ждать, контролировать. Нужно оттолкнуть на камень примерно. Может быть, чуть-чуть побольше. Давай на 4, чтобы можно было ждать, контролировать. Sidorova trying to come into the pocket there. Maybe get shot somehow.
getting close. Get past the front. Oh, she is. Вытри, Рита! Oh, very nice shot. Does she have shot though? Looks like it. Yellow's veterans. Så jag har ju råd. Jag kom ut lite. Alltså jag hade flowy. Nej, tyckte inte. Jag tyckte den var jättefin ändå. Du behöver Hasselborg can inte see tajta till dem half mer. of that. Just needs to touch it to drive it out the back. Samma sten. Ja, spela samma. Ja, jag gillar det. Kan du ta bort sopen igen bara? Ja. Anna. And she picks it cleanly. Samma fart. Bra. Bra Anna. Sidorov's got to hit the forefoot. Bra skogsare. Grymt. Jättefina. De där var jävligt nice. Fan. Innan då. Ну, можем спором, если что. Да. Контроль всегда, потому что сейчас еле прошли. Мало ли он начнет. Что с упором можно, привалить не хотелось бы. Такой же вес! Не опять. Легко. Свип! 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 Девочки, очень надо! Свип! Очень надо! Свип найти! Юль, давай! Еще! Вес! 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 Надо! It's close. Давай! Oh. Just a hair short. Another steal of 2. 8-1. After 5 ends of play, and we'll play one more end. Повес прям на пределе был. Not the performance that she was hoping for. Мы должны хоть раз It's that second end. В конце концов. Just kind of got out of control. Пораньше, да, повалил? Ну да. Помягче немножко. За счет веса. Тот 14-14-9. Да, And Hasselborg's team doing a great job not allowing any kind of comeback here. Just throwing super clean, controlled. Certainly a no-doubter this time. This should give her the title for the second time in 3 years. Nej, jag fick snedskjuts. Sätt den bra, säger Anna. 2 wins in a row on the tour. 2 weekends in a row. It's a pretty good feat also. This young front end, they've got a lot of development that they'll be doing, playing on these tour events. They're going to get better also. Очень валит, Рита. 3-2. Спасибо, молодец. Sidorova, very consistent on the tour. Top 3 finishes for the last 3 events. 6-7. Den är bra. Jag var glad när jag kom i 7. Nothing to hang your head about. I'm just sure she would have preferred a slightly better performance here in the final.
30. Добавил. Какой же? Линия будет хорошая. Лучше поближе вес. По-моему, есть сам. Есть, да. We've had some great matchups this weekend. If you missed any of them, just go to our World Curling Tour YouTube channel. They're archived there. There's been some really entertaining games. This is the first time we've covered a lopsided game this weekend. So unfortunate it has to happen in the final. But that's the way it goes. Riktig ögonsättning. Norberg and Tiransoni finishing third at this event. Great weekend for Norberg and her young team. Какой вес? Пока 6-й. 26. Начало достаточно, если что. 6. Линия супер. 5. Линия супер. Давайте ближе, ближе, ближе. 5 еще со срывом. 4. Да. Еще. Пройти его. Еще. Lots of events going on this weekend on the tour, so if you check out the results, the Basel men's are down to the final about now. 26. And then, of course, morning draws are starting in Canada and the US on a number of the tour events. Check out all those results on worldcurl.com. Like us on Facebook, Twitter, Instagram. Don't forget to subscribe to YouTube. Wow. Follow your favorite team. Almost got that one. Линия, да. 9. Линия, пока 8, да. Если много не берите, пожалуйста, линия есть. Чуть за. Не, 8, 10 за. There's a good shot here. See how much it curls on this ice. Been really good conditions to play on. We've seen some great shot making. Good job by the ice makers. Just a little bit too long there for Portanova. Seems to be the way it's gone in this game. 85 было. Of course, when you're down 8-1, pretty hard to get motivated. This team didn't become Olympic champion by chance. Put in a lot of years of work. 3 times they came second in this event, three years in a row. 2010, 11, and 12. Hasselborg came second place in this event. Losing to Norberg, losing to Sidorova, losing to Miriam Ott of Switzerland. Одна. And then they didn't make the final for 2 years until they won it. Or 3 years actually, until they won it in 2016, and now they're going to repeat this performance in 2018. Если можно, то да. Да, давай, можно. A lot of time and patience in developing a team at this level. Kan ju fira inifrån idag. Spelar inifrån. Gillar det. Nej. Jävla värdelös slide det där var.
Själv istället tycker jag. Ja. Jag vill ändå bara släppa ett poäng. Чуть много, нет? Вот так я стояла, у меня пришел на центр. Вот так я стояла, тебе был гард, перевалила У тут. меня был слабый. Ну, я понимаю, но... Пока больше веса. 4 за, надо, чтобы подсел. 8 за. Сядем. 4. Только вес. Только линия. Только вес. Ти. Только вес. 4. Ти 2. Легче, легче. 2. Мне кажется, есть вес. 2. Нет, нет. Сип, 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 еще. Хорош. Молодец. Молодец. Jag gillar den. Jag tycker det. Men spela en vanlig 7 bara. Det räcker ju gott och väl. Så om vi klipper den, då rundar de, då får jag skjuta på mot 2. Det blir samma egentligen. Om jag missar nu så måste jag ha en dubbel på andra. Det är ju samma. Så Ja. spela den. Gå rakt va? Gå riktigt rakt. Lite mindre. Raka. 7. Bara chappa eller? Ja. Ja. Clearing. Yes, det finns ju en TT, men Ja, se till att få röra sig med. Ja, absolut. Bra, Anna. Sätter vi den här. Ja. Se till att ge den en chans här på rakt stället. Det har den. Oh! Wow, wow. Snea! Oh! Kan här va? Lite nu Lina, kom igen. Egen. Sorry. Bra försökarna. Jättebra försökarna. Det är bra Anna. Det är bra försök. Fy fan, jag trodde den skulle komma lite mer. Да, что-то похуже там идет 95. Sätt den bra nästa. Пришел до этого, и Винишка у меня там садилась. Snappa ut det. На 4, Då ska vi bara... чтобы Absolut. тащить можно было. Sidorova sitting 2 now. Got a third one in there. Get it behind that corner guard. Пока нельзя не бросать. Но обязательно линии очень Посмотри. много. Да, не бросайте, не бросайте. Воу. Начало. Свип, дом обязательно. Вали. Будет. Свип. Давай. Супер. Главное прятать. Свип. Отлично, молодцы. Really nice. Молодец. Nej, men du Jag kommer ju bara menar komma 9 liksom. Ja. Har vi spelat någon igen? Nej, vi har inte gjort det. Vi har inte spelat någon, så att det är därför jag tänker att vi spelar. Så där Det tror jag bra. går bra. Ja. Borde ju inte hämta något här. Oh! Igen? Oj. Alltså, vad fan? Så jävla dåligt grepp. Det borde ju inte hämta någonting här. Nej. Så Nice, jävla dåligt slippery. grepp. 9. She's trying to draw in behind to the 8-foot. Vicka bakom. Ja. Cut her down a couple. Vad tror ni? Danger of giving up 4 Ja, here. det tror jag. We could have a game back on again here all of a sudden. Jag tror att jag har råd att spela mot hårdare. Placerar vi den här nu då. Just when you thought it was all over, all of a sudden becomes interesting again. Wow! 8,5! Ren! 8,5! Nej, upp! Helt upp! 8. Ganska mycket fart. Ligger bara för köppen, inte ens det. Ja. 8-3. Okej, Anna. Oj, sorry. 8-4. Okej, Anna. Okay, took
out. Easy one. So draw for 3. Sa du? Ja, ta 3. Sätter vi ingen dubbel och så tappar vi. Ja, nej, I know. Agnes hade ju en bra chans också. Да, 5. 6 было. Да, добавила. Легко, протирай, пожалуйста. Протирайте. Просто контроль. Просто контроль. Есть. Хорошо. There you go. Multiple points. Score of 3. That takes it to 8-4. Поверили в себя? Ну вот, придется поиграть, да? And I'm sure we'll keep going this time. Etta här är grymt. Totally Stor noggrannhet, tacka unexpected. för. Yes. Jag gillar outen. Jag gillar vad du gillar. Ja, absolut. De funderar nog på att lägga kvar. Alltså fy. Släpp det så här. Ja, absolut. Nu släpper vi det. Det här är skitsamma. 4-point lead with the hammer. Så suget på en liksom. Skitsamma. Ja, men This jag will måste go bara one säga more att end. de suger Never know what'll ashårt. happen. Att så här, bara för att man... Så man Good trillar idea. arslet. Jo, men det är för att vi kastar igen de första. Då blir det så. Missar man en och tappar man 3. Det är som en 4 gånger missar man den. Steal 2. Never know. Давайте с ближнего начнем. Not over until it's over. С ближнего начнем. Если она будет разводить и, допустим, толкнет в дом, у нас уже будет камень в доме. Ну да, нас сейчас это устроит. Да, хорошо. Хорошая линия. Ближний, спасибо. Давайте, до линии тоже надо. 26 есть. Поменяйтесь. Да-да-да, и до линии, до линии, до линии. Ши. Ja, säker hatt. Säker hatt. Håll! Wow. Säker hatt. Nej. Nej. Upp. Har vi något? Men satan. Förlåt Fia. Det är lugnt, Anna. Det är fin fart, Fia. Jag hade 12,5. Добавила. Надо вес очень. Я 43. Помочь? Да. По-моему, есть. Мне кажется, есть. Воу, есть. Паникер мои. Молодец. Хороший. Mila так. Jag var bara rädd att den skulle greppa. Jag fick en sån känsla och sen låg den kvar. Spelar den samma? Samma fart då. Vad har du? Lite mjukare. Försiktigt! Wow! Bara det! Kommer ner lite. Ja! Kommer ner lite. Wow! Ja! Wow! Wow! Upp! Ja! Härligt. Grymt Sten. Härligt Sten. Bra skippat. Härligt.
Bra. Bra känsla. Gillar benen där. Ja. 13. Добавила. Рита, 15 сильно добавила. Пятак! Рита! Пятак! Рита первая всегда. 4. Рита первая всегда. О, вес, Не, вообще нет. 8. Вы его трёте-то. Блин, сейчас еще и вылезет. Будет 4. Нет, вообще нет. Хорошо. Har du? Ligger bra. Janet! Ligger bra. Bra. Bra, Gam. Bra. Bra. Bra, Gif. Här är. Sidorova just keep throwing up those center guards. Maybe she'll get a mistake. Get another chance to get a second one in behind. All of a sudden. Chance of stealing two, maybe. 15. A little on focus in the sixth end. Хорошая линия. 5. 5. Тогда меняйтесь. Воу, поближе. 5. Рита. Не, валить. Да, ищи. О! Хорошо. Она все равно будет гард убирать. Хорошо. Ну вот на твоих уже не знаю. Уже надо хорошо. Lite hårdare. Rent. Bara rent. Det är bra. Bara rent. Vad blir det? Bra, Aggie. Ärligt Agnes. Bra. Sorry. Bra. Gillar den där. Bra. Пять. Вали. Лучше поближе. Сви. О, не надо валить. Сви. Нет, нельзя. Нет. Сви, дай немножко. Да. Смеешься, что ли? Rent. Japp. Egen. Bra. Doing a good job clearing those guards off. Härligt, Sara. Больше одного, потом украсть 3. Без конца. Такими путями не больше одного, а потом красть 3. Идите сюда, поболтаем. Привести за боковой, а потом в открытом доме надеяться, что она не пробьет. Потом на открытом доме брать 5. Или не привезет. Я думаю, нет вариантов. 9-4, нам все равно пятерку брать. В 8-м энде надо будет. Если мы привозим сюда, она, скорее всего, типа пробьет. Да. Мы везем фриз. И он встанет Она хуже, сносит да? вообще будет. все. Мы везем еще за гард. Если она здесь не пробивает, потом делаем вот так. и она There's 3 привозит. more По rocks to крайней come мере, for так Sidorova. вместе. I think she has to keep playing those guards
Гард она точно уберет, да, и до конца будет его убирать. Давай попробуем. Нам, в принципе, один красть. It's the only way she's going to steal is with that center guard. Ну, я понимаю тоже, как бы, чтобы наверняка украсть один, это вот это вот вариант. Ну, да. Если нам нужно больше, то... А нам, Да, я думаю, и у что неё нужно подбор больше. всё равно сохраняется, даже Один если вряд мы ли. ставим. Надо за Тилань чуть-чуть. Ну или на... Чтобы потом еще сузить. У тебя второй камень, да? Там главное Второй. спрятать за гард. не Второй. поставить Я к тому, что у нас 3 туда, камня осталось, мы привозим, она делает. А, у нас так только 2 будет. Ну, в смысле, Била что всё до равно. или за, потому что она все равно будет по центру. Нет, даже 2 не будет. сейчас. Если здорово, 2 будет открытый. до. Мы привозим, она убирает. Если спрятать, Это стейм, я привожу фриз, она Она не снимает будет стейм клип. убирать. А, тогда мы поставим ближний. У меня один камень останется. Сейчас твой, мы сюда привозим. У нас 2. Я на 1 ошиблась. Не будет подставляться, она ролл сделает. Окей, мы в любом случае повезем к нему. мне кажется, лучше до, нет? Как вам? Как вы договорились? А, тут Тилань, да. Тут Сиза, как обычно. Потому что на одну, да. Добавить. Надо будет вес. Пока гард. Пока многовато линии. 26-й. Линия будет, наверное. Да, линия будет, вес. Давайте. Да, линия уже, да, уже надо, уже очень надо. Еще. Давай. Нет, веса. 26-й сразу был. Да. Ren. Försiktigt. Japp. Ren. Japp. Bra, Sara. Bra, Sara. Bra. Fint. Bra par. Ну, мне кажется, надо пробовать. Нам нужно, чтобы Ну, просто он от этого будет чуть ближе к центру. В принципе, даже если я сюда привезу, у нее открытая атака, но, скорее всего, она будет, наверное, просто бить. 2 убирать. Я думаю, вези ты просто. Мало ли. Да вези так просто, так это звучало. Так. Ну, пока едет с этой стороны центральной, держится. Когда он переходит сюда, начинает прям сильно валить. Там может так не прийти? Эй? 2 в дом. Да я думала об этом, но, во-первых, они станут довольно близко. Довольно. Не сильно мы изменим ситуацию. То есть так и так в конечном итоге будет 2 в доме. Потому что один-то она уж точно уберет. У Ритки была 20-ка. Слабо изначально было. Ну, нет, такой же, как обычно. 4. Just going to draw around the corner. Камень тычула. Guards. Это здесь. А, это здесь. That won't bother Hasselborg too much. She'll be happy to score 1 here. That'll be pretty much the game anyways. Sidorova Давай поменьше. needs to steal как-то 2 много here очень. to have any chance in this game. Марго. It's not looking that way without those center guards up. Посмотри, я потру. Не да. Воу. Только линия. Воу. Только линия. Много линий. Чуть за, больше веса. Нельзя. Вообще нет. 405. Сори.
Прям прокатился. А что терли? Ну, он не как у Ритки пошел. Прости. Sorry. Det är så lite att gömma bakom om vi inte skulle få rörelseblås. Vi gillar att spela den på samma sätt ändå. Jag menar, enda sättet de kan få in en sten är om vi spelar insida. Ja, absolut. Jag gillar det här. Jag med. Bara klippa gul är bra också. Ja. Tredjedel. Ja. Ja. Vi tror att det går riktigt rakt där. Aggan! Agnes! Om du tar spelsten så tar jag den här. Ja. Oh! Nära. Nej, nej, nej. Nära. Ja, 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 ja. Hårt. Härligt. Bra. Räcker det? Bra då. Bra. Fan, den kom lite på slutet den där. Härligt. Härligt. Fan, den kom lite på slutet. Jag tyckte att den började. Den låg ganska. Jag tyckte ändå att den var på väg där ut. 45 был. Да, 35. 35 у Юры был. Давай на 5. So I'm betting this would be the less Brock here for Sidorova in this game. 44. Силуэт. Лучше вес. Похож на приз. There's much more that she can do. Линия тоже. Вес надо. Линия тоже. Нету веса. Нету веса. Ну как так-то? She comes up short also. Это подвалил. А этот пошел как у Риты? Разница небольшая в весе. У меня такой же короткий. So sitting one, drawing for two here in the 7th. Ja, nej men jag tänkte mer, är det samma fart som jag spelade sist? Ja. Ja, och det gjorde jag ju på den som blev där. Ja. Det är ju lite innanför det, men... Lägg locket själv. Anna Hasselborg. Well on her way to the second title here. Stockholm Ladies Curling Cup. Den går väldigt rakt. Bra linje för locket. Bryter nu. Bryter A nu. couple of weeks will be coming from Champery, Switzerland, 14-9. with men's coverage. We'll have lots of coverage in October. Quite a few events. Härligt. Thank you. Thank you. And that's it. Finally, Thank you. the Russians succeed. Certainly, the Swedes the better team in this game, without a doubt. They've been the best team in this competition all weekend. Fan vad bra! Härligt! Gröna brudar! 10-4 the final score. Winning streak alive! They take that first prize money and the trophy. Great show. The Russians certainly can't be disappointed. Final in this event is no easy thing. And they came through with flying colors. I'm sure they would have preferred a little bit better final, but that will happen on another day. Well done to Hasselborg and her team. 2 weekends in a row cleaning up. And with that, our coverage for this weekend's World Curling Tour Stockholm Ladies Curling Cup comes to an end. There we see the final scoreline, 10-4. Hasselborg 2018 champions, Stockholm Ladies Curling Cup. Hopefully you enjoyed this weekend's coverage. If you missed any games, go to our YouTube channel. All those games are archived. There'll be some highlights after this game and possible interview. The interview will
probably be in Swedish, but never know. And we thank you for looking in. Wish you a good Sunday. And with that, goodbye, everybody. Thank you very much. Fan. Innan då? Ну как так-то? Что веса? Тот 14, это 14,9. Да, не, Опять? Сейчас 4-5 было. 44. Хорошо. Поверили в себя? Bra koll, tjejer. Härligt. Fan, snyggt. Fan vad bra! Härligt! Gröna brudar! Så fan vad segrade. Win-win! Keeping the winning streak alive! Härligt. Ja, nu står jag här med Anna Hasselborg. Stort grattis! Tusen tack! Du, det var en komfortabel seger här i finalen. Vad är din kommentar till den? Ja, alltså det blev kanske lite större siffror än vad vi trodde att det skulle bli, men de spelade en väldigt bra match och sen när vi lyckas ligga många stenar mot dem och så missar man en sån scen, då är det så det bara. Så att, men väldigt välspelad match från vår sida. Men jag tänker, när man leder så stort, hur svårt är det att hålla fokus under en match då? Ja, men vi såg att vi tappade fokus lite grann i sjätte där. Men i övrigt så tycker jag verkligen att vi lyckades uppnå våra omgångsmål och ha stort fokus. Jag kollade inte så mycket på tavlan och vi pratade mycket om att hålla fokus på en sten i taget hela tiden. Och bortsett från den omgången så tycker jag verkligen vi lyckades. Hur känns det nu då att återigen ha vunnit Stockholm Ladies Curling Cup? Ja, helt fantastiskt att komma med 2 raka segrar i 2 turneringar så här är så kul verkligen. Det känns fantastiskt. Och vad har ni framför er nu närmast? Ja, vi åker till Schweiz nu i helgen som kommer. Och sen förhoppningsvis så tror jag att det här såg bra ut inför en EM-uttagning, så hoppas att vi är på en slam och sen EM då. Stort grattis och lycka till framgent, och man kan väl lugnt säga att det är fördel Hasselborg till EM i slutet av november. Ja, men jag hoppas det. Vi har gjort vad vi kan i alla fall. Ja, det har ni verkligen gjort. Tack ska du ha. Ja, och med de orden så kan vi bara än en gång gratulera Team Hasselborg till en seger i den här turneringen här i Danderyds curlinghall. Det blir de som får ta emot den stora bucklan här efteråt. Och vi tackar för visat intresse och önskar trevlig fortsättning på den här dagen. Tack och hej!
Gröna brudar. Win-win. Keeping the winning streak alive.